Alhamdulillah, masha Allah, Allah ya kawo mu yau a cikin tutorial ɗinmu na biyu. A wancan tutorial ɗin na gabatar da wannan littafi na wallafa, Basic Knowledge of Python Programming Language, wanda na wallafa shi da harshen Hausa. So kamar da muke gani, wancan gabatarwa ce na farko na gabatar da littafi da abin da ke ciki. So abin da za mu yi na gaba shine ainihin za mu fara daga basic syntax. Na ce a cikin wannan littafin yana ɗauke da abubuwa da dama wanda zai koya mana basic knowledge kafin mu shiga cikin ainihin fundamental knowledge na Python. So abin da za mu fara koyo ne shine ainihin basic syntax. Under basic syntax shine ainihin tushen Python kenan. Za mu koyi tushe, wato ainihin tun daga tushen shi mu fara koyon wasu abubuwa. So yana da wasu ƙa'idoji, dole mu san ƙa'idojin shi kafin mu shiga cikin ainihin Python ɗin. So na daga cikin ƙa'idojin shi, na farko abin da magana da ya kai shi shine akwai zamu magana kan print statement, za mu magana akan variable, za mu magana akan data types, za mu magana akan operators. So wa'annan za mu bi mu san ƙa'idojin su, menene wa'annan abubuwa. Su ne abin da ya kamata ce mun fara sani. Kamar da muke gani ga basic syntax na Python. Python yana da sauƙin karantawa sosai kamar da kuka ga na rubuta. Yana da sauƙin fahimta. Yana amfani da indentation, wato spacing kenan, wato gap ko tazara don tsara code. Maimakon kai amfani da curly bracket gashi nan, maimakon kai amfani da shi sai kai amfani da space ko kuma indentation a turance, kamar yadda wasu harsuna suna amfani da ainihin wannan curly bracket ɗin, wato empty object kenan. So shi Python baya amfani da empty object, So na farko, misali na farko abin za mu fahimta shine print statement. Menene print statement? Ga print statement nan. Ana amfani da print statement. Na farko akwai wasu ƙa'idoji da ya kamata ce mun fara sani. Ƙa'ida na farko akwai parenthesis, wato wannan bracket ɗin da kuke gani shine muke cewa parenthesis, ko kuma mu ce mai round bracket. Ana amfani da shi domin fitar da saƙonni ko bayani a Python, kamar yadda kuka gani gashi nan na faɗa. Ana amfani da shi ne wajen fitar da saƙonni ko bayanai a Python. Ake amfani da wannan ainihin parenthesis. So kamar misali gashi nan na ba da misali, na ce misali na farko na ce print sannu duniya misali. So abin da za mu ƙara kallo shine gashi nan print sannu duniya misali kenan. So idan muka fidda shi muka shiga cikin editan mu, zai hidda mana sannu duniya. So a nan ciki za ku ga cikin parenthesis ɗinmu mun sa sannu duniya, amma kafin wannan sannu duniya akwai wasu abubuwa da muka yi amfani da su ga su nan. Su kuma muna ce musu empty string kenan, amma string ne saboda yanzu ya tashi daga empty saboda akwai wani abu a cikin shi. So ana amfani da string ɗin kuma ana amfani da dot ɗin guda biyu ko guda ɗaya. Misali a nan, misali nan gurin not, ana amfani da wa'annan guda biyun ga su nan string ɗin nan, ko kuma ana amfani da guda ɗaya. Duk ɗaya ne, duk wanda ka ɗauka kai amfani da shi zai yi amfani.
ana amfani da su wajen rubuta mai string ga sunan kamar da kuka na rubuta. Sai abu na biyu za mu amfani da variable. Wannan ƙa'idojin su nake so in bada kafin mu shiga cikin ainihin yadda ake coding ɗin yadda ake amfani da su. Dole mu san ƙa'idojin su, su ne ainihin basic ɗin zai gama dole mu riƙe mu san su, mu iya furta su ko mu san amfanin su. Akwai variable. Variable shine kamar ajiye wani abu ko ajiye wani bayani. Misali gashi nan da na baku misalin shi. Variable yana ajiye wani darajar bayanai, kuma ba lallai sai an bayyana irin bayanan da za a ajiye ba. Shi variable yana ajiye wasu bayanai ne. Na farko variable, wannan x ɗin is our variable, y is our variable, name is our variable, then is active is our variable. So ya aka yi zama variable? So shi ma variable ɗin yana da wasu ƙa'idoji. Akwai abin da baya zama variable. Misali idan muka ɗauko nan misali, wannan rule ɗin za mu kalla, saboda mun ce wannan x a variable ce, y variable, name variable, is active variable. Abin da za mu kalla na farko gashi nan, ba za a iya fara sunan variable ba da lamba. Misali number 1 ko name, misali name 1 name 2 name, ko ka sa wata namba ko 1 ko 2 ko 3, ba za ka iya amfani da namba ba. Abin da nake ne misali nan guda na farko kenan. Na biyu, doka ta biyu, ba za a iya amfani da alamar sarari ba, misali indentation wato space ba, a wajen variable ba za a yi amfani da shi ba. Shi ne misali kamar gashi nan, daga nan sai ce my variable, sai na buɗe na ba da space, a ce ba daidai ba ne, ba zai yi ba. Zan doka ta uku, Python yana amfani da snake case. Snake case shine wannan abin da kuke gani, shi ne ake ce masa snake case inda ne dot na. So shi ne ake ce masa snake case. Misali gashi na ce my variable, kun ga na haɗa my da variable da snake case ɗin, so zai yi amfani a nan gurin. Fiye da camel case, akwai abin da ke ce ma camel case, shine shi ma kamar ainihin snake case ne amma sama yake shi. So daga tsakiya kai my variable, misali gashi nan mun haɗe my variable da ainihin my variable mun haɗe shi, my da variable mun haɗe shi wuri guda, shine muke ce ma camel case. Ya fi ana amfani da shi wannan, shi ma wancan ana amfani da shi, amma an yi amfani da snake case. Wannan doka ce ta variable kenan. So then data structure, akwai data structure kamar da kuke gani, ga data structure na. Wannan shine data types. Okay, data types ba data structure, data types. Ire-iren bayanai na Python yana da data types, yana da types in data. Na farko data, example idan muka ɗauke kamar misalin wannan example na farko, integer. Integer, abin da muke ce ma integer shine misali number. Din number ita ce integer. So sai float. Abin da ke ce ma float shine decimal. Din number ta zo tana ɗauke da decimal point, kamar misali gashi nan kuna gani. Sannan akwai string. Abin da muke ce ma string shine kamar rubutu. Misali kamar gashi nan Kabir, string ne. Sai me boolean, true or false, yana nufin true or false kawai, abu daidai yake ko ba daidai ba ne. Sai list, akwai abin da ke ce ma list, jerin abubuwa, kai listening ɗin abubuwa, shine muke ce ma mai list. Shine ga misalan shi ne shi ma. Misali gashi nan yadda ake bada misalin shi, kowanne zan ɗauki shi ɗaya bayan ɗaya mai bayani akan shi. Za ku ga list muna amfani da me? Muna amfani da square bracket. Square bracket shine misali kamar haka,
ita ce muke ce ma square bracket. To cikin square bracket za mu yi rubutu, sai mu raba shi kwama kwama, mu ƙara yin kwama. To wannan kun ga mun yi listing ɗin abu kenan, shine muke amfani muke ce mai list. So sai tuple, jerin abubuwa masu ƙarko, shine muke ce ma tuple. Ga su nan, gashi nan mun ce my tuple equal to, sai muka buɗe mai bracket. Bracket shine na parenthesis, sai muka buɗe parenthesis. Kun ga ya sha bamban da mai list. Parenthesis da tuple akwai bambanci. Parenthesis list muna amfani da ainihin square bracket, then list tuple muna amfani da ainihin parenthesis. Then dictionary shine muke amfani da ainihin bracket, empty object kenan. So amma empty object ba za mu ce mai empty object ba, saboda gashi nan mun yi rubutu a cikin shi. Amma gashi nan shine muke ce ma curly bracket. Mun yi amfani da curly bracket. Then set muna amfani da unique value ne, shi unique value ne wanda yake da unique, yana ɗauka abubuwa. So misali gashi nan, so kowane ɗaya daga cikin su wa'annan za mu ɗauke su, kowane dokar shi ce muke dibawa mu gani. Sai akwai operators. Shi operator shine aika ne na lissafi, na logical operation ne. Logical operation shine arithmetic operators, lissafi. Akwai arithmetic operators a cikin Python. Idan muka lura muna da plus, muna da minus, ga times, ga divide by, then akwai kuma floor, division kenan, sai percentage. So kowane da yadda lissafin shi ke tafiya, kowane akwai da yake lissafin shi. Wannan ga lissafin shi nan na addition, ga amsan mu, sai subtraction gashi nan, sai multiplication, then division, sai floor division. Za ga subtraction da floor division bambancin su, wannan yana da slash guda biyu, wannan yana da slash guda ɗaya. Wannan shine muke cewa front slash kenan, guda biyu gida ɗaya. Front slash guda ɗaya na division, front slash guda biyu a floor division, then percentage ɗin nan, then wannan times guda ɗaya, exponentiation shine muke cewa exponentiation, wanda za ka ga times ne guda biyu, exponentiation. Sai abu na gaba yana da comparison operators. Muna da na farko gashi nan, muna da equal, kamar ce equal value, gashi nan guda ɗaya, gashi nan equal value. Sannan muna da not equal, sai greater, sai lesser, sai greater equal, gata nan, sai less than or equal, gashi nan. So kowane ga yadda operation ɗin shi ke kasancewa a table ɗin nan. Kowane za mu ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya mu yi amfani da shi, misali shi. So wannan shine ainihin dokoki na Python kamar yadda na karanta. So abu na gaba wanda za mu yi magana shine, za mu yi magana akan, za ga mun ɗauko me, ga string nan mun ɗauko. Za mu yi magana akan menene string. Tuna cewa abu na farko mun yi magana daga da, mun ce za mu yi magana akan me string, syntax kenan ko. So nan za mu ɗauko string na farko, gashi nan mun ɗauko shi, za mu ba da misalai daban-daban. Yanzu in za mu iya tunawa, mun ce variable. So in muka kalli wannan, first name ɗin nan is variable, last name is variable. Kun ga yana ɗauke da wasu abubuwa. First name is variable, last name is variable,
gashi nan. Then first name yana ɗauke da suna Kabir, last name yana ɗauke da suna Alkasim, full name yana ɗauke da first name plus last name. So kun ga abubuwan da muka bada can baya idan muka ɗauko su nan gurin za a ba mu dama cewa menene za mu iya haɗa a nan gurin nan, saboda su muna so ya haɗa mana tsakanin first name da last name. Sannan za mu ba shi umarni mu ce hidda mana full name gaba ɗaya, saboda last one wannan na farko na ƙarshen nan wannan full name ne, to muna so ya mana printing ɗin amsar da ya bamu mai ɗauko daga nan hidda mana shi daban. So wannan shine tutorial ɗin za mu ci gaba a tutorial ɗinmu na uku. Wannan cikin gabatarwa ce na tutorial na farko, sannan wannan na biyu na yi bayani akan ainihin rules dokoki da ainihin tsare-tsaren abubuwan shi, duk abubuwan da yake ɗauke da su, wanda su ne za mu ringa yin amfani mu iya fahimtai menene ake cewa Python, saboda dukkan abin da na faɗi nan gashin amfani da shi. An yi amfani da snake case wajen first name, sannan an yi amfani da equal sign, sannan an yi amfani da ainihin string gashi nan. An yi amfani da snake, ga snake, sannan nan ma ga snake nan, ga equal sign, ga snake, ga kuma ainihin parenthesis na. So kun ga plus nan ma ga plus, sannan ga last name ga snake name, sannan ga ga ainihin statement na print full name gashi nan. Kun ga duk dokokin da muka bada abubuwan za mu kalla ga suna an yi amfani da su. So za mu ga wata amsa za ta bamu, lastly za mu samu ga an samu na. Idan muka ɗauko a cikin tutorial ɗinmu na gaba insha Allah za mu ɗauki wannan code ɗin, za mu shiga cikin editor, za mu sa shi, sannan kuma za mu ga wani irin amsa zai bamu insha Allah.